From where? מאיפה. Now let's work with this question word. Before we start, we need to learn a new verb. The verb להגיע in Hebrew. The verb להגיע is to arrive, to come, to reach, to get to. So this is also a directional verb. We're using it very, very often. Now let's see how do we conjugate it in the present tense. The verb להגיע. 4 conjugations. Let's start with masculine singular. אני מגיע. אתה מגיע. הוא מגיע. אני מגיע. את מגיעה. היא מגיעה. אנחנו מגיעים. אתם מגיעים. הם מגיעים. אנחנו מגיעות. אתן מגיעות. הן מגיעות. מגיע. מגיעה. מגיעים. מגיעות. So pause the video, write the conjugation of the verb להגיע, and let's start exercising with it. Where are you arriving from? So remember, it will be something like where from or from where are you arriving? מאיפה אתה מגיע? I am arriving from Israel. אני מגיע מישראל. Where are you arriving from? מאיפה את מגיעה? I am arriving from אשדוד. אני מגיע מאשדוד. Where are you arriving from? מאיפה אתם מגיעים? We are arriving from home. אנחנו מגיעים מהבית. Where are you arriving from? מאיפה אתן מגיעות? We are arriving from work. אנחנו מגיעות מהעבודה. Wonderful, guys. So we're still not done with this exercise because in the next lecture we're going to learn a new verb and also we're going to write it down and to exercise with it. So that's it for this lecture. I'm going to see you guys in the next one.